umwe muri bo. 40bet, tsindira amamiliyoni aka kanya. Uburambe muri siporo itazibagirana mwazaniwe n'umuryango mugari w'abakinnyi b'imikino y'amahirwe mu Rwanda. Ba umwe muri bo. 40bet, tsindira amamiliyoni aka kanya. Uburambe muri siporo itazibagirana mwazaniwe n'umuryango mugari w'abakinnyi b'imikino y'amahirwe mu Rwanda. Ba umwe muri bo. 40bet, tsindira amamiliyoni aka kanya. Uburambe muri siporo itazibagirana mwazaniwe n'umuryango mugari w'abakinnyi b'imikino y'amahirwe mu Rwanda. Ba umwe muri bo. 40bet, tsindira amamiliyoni aka kanya. Uburambe muri siporo itazibagirana mwazaniwe n'umuryango mugari w'abakinnyi b'imikino y'amahirwe mu Rwanda. Ba umwe muri bo. 40bet, tsindira amamiliyoni aka kanya. Uburambe muri siporo itazibagirana mwazaniwe n'umuryango mugari w'abakinnyi b'imikino y'amahirwe mu Rwanda. Ba umwe muri bo. 40bet, tsindira amamiliyoni aka kanya. Uburambe muri siporo itazibagirana mwazaniwe n'umuryango mugari w'abakinnyi b'imikino y'amahirwe mu Rwanda. Ba umwe muri bo. 40bet, tsindira amamiliyoni aka kanya. Uburambe muri siporo itazibagirana mwazaniwe n'umuryango mugari w'abakinnyi b'imikino y'amahirwe mu Rwanda. Ba umwe muri bo. 40bet, tsindira amamiliyoni aka kanya. Uburambe muri siporo itazibagirana mwazaniwe n'umuryango mugari w'abakinnyi b'imikino y'amahirwe mu Rwanda. Ba umwe muri bo. 40bet, tsindira amamiliyoni aka kanya. Uburambe muri siporo itazibagirana mwazaniwe n'umuryango mugari w'abakinnyi b'imikino y'amahirwe mu Rwanda. Ba umwe muri bo. 40bet, tsindira amamiliyoni aka kanya. Uburambe muri siporo itazibagirana mwazaniwe n'umuryango mugari w'abakinnyi b'imikino y'amahirwe mu Rwanda. Ba umwe muri bo. 40bet, tsindira amamiliyoni aka kanya. Uburambe muri siporo itazibagirana mwazaniwe n'umuryango mugari w'abakinnyi b'imikino y'amahirwe mu Rwanda. Ba umwe muri bo. 40bet, tsindira amamiliyoni aka kanya. Uburambe muri siporo itazibagirana mwazaniwe n'umuryango mugari w'abakinnyi b'imikino y'amahirwe mu Rwanda. Ba umwe muri bo. 40bet, tsindira amamiliyoni aka kanya. Uburambe muri siporo itazibagirana mwazaniwe n'umuryango mugari w'abakinnyi b'imikino y'amahirwe mu Rwanda. Ba umwe muri bo. 40bet, tsindira amamiliyoni aka kanya. Uburambe muri siporo itazibagirana mwazaniwe n'umuryango mugari w'abakinnyi b'imikino y'amahirwe mu Rwanda. Ba umwe muri bo. 40bet, tsindira amamiliyoni.
Yes, umugoroba mwiza cyane wose amatwi Fine FM mu biganiro byayo bitandukanye muri aka kanya twizere ko umeze neza cyane aho uherereye atandukanye. Ushime bagenzi bacu muri kumwe muri The Classic, ubwo ndi kuvuga DJ Adams ndetse na Mukama Ntwari, nizere ko mwabanye neza cyane kabisa. Natwe turaje kugira ngo dukomerezeho muri Fine Sportiva cyangwa se ikiganiro cy'amakuru ya siporo yibanda hariya cyane cyane ku mugabane Burayi. Ni 93 n'igice kimwe FM ndetse uratwumvira kuri YouTube channel yacu ni Fine TV Rwanda. Twamaze kugera kuri YouTube kabisa nta kibazo na kimwe. Bisa nkaho turaza kwibanda n'ubundi kuri Cristiano Ronaldo nyuma yuko atangaje biriye. Ntabwo turaza kwibanda ku byo yatangaje, ngira ngo benshi bagiye babikurikirana mwagiye mubimenya. Ariko se igikurikiraho ni iki? Biravuga ko ikipe ya Manchester ishobora kubigiye kubloka imishahara y'uyu mutaramu kugira byuze kuri miliyari imwe. Si yo mishahara, yes, ubu ni miliyari imwe y'amafaranga y'u Rwanda, ariko ubu ni miliyoni y'amapaundi. Ayo mafaranga ubundi agomba kuyahembwa mu gihe kingana gute? Turaza kubigarukaho. Hanyuma turebere hamwe ese nta reaction nimwe iraturuka ku ruhande rw'ikipe ya Manchester United cyane cyane kubirebana n'ibyo yavuze ndetse n'ibyo yatangaje. Turaza kubigarukaho. Hanyuma turaza kuva aho ngaho twerekeze no kuyandi makuru kiri kuvuga cyane kujya kuri ubu ngubu ku rwego rw'isi yose n'ama equipe y'ibihugu akomeje kugenda agera hariya mu gihugu cya Qatar ndetse nabere kujya mu bihugu by'abaturanyi hirya gato cyane kugira ngo baze kwitegura igikombe cy'isi. Turaza kurebera hamwe schedule cyangwa se gahunda yose kwiteye ikipe y'igihugu ya Ghana. Ikipe y'igihugu ya Ghana ngira ngo nayo imaze guhamagara mu kanya gato cyane. Turaza kubabwira line-up imaze gushyira ku mugaragaro. Hanyuma tuze no kwakira bamwe mu basesenguzi bakomeye cyane hariya mu gihugu cya Ghana kabisa, tuganira tubwire ese byagenze bite muri line-up yahamagawe. Nta muntu bita Eddie Kentia ndetse n'umusore bita Carlo Muhanditso na Odowi byavuga ko bagomba kugaragara mu ikipe y'igihugu ya Ghana. Byagenze bite kugira ngo batagaragaramo? Byose turaza kubigarukaho mu kanya gato cyane, ndetse n'ibindi byinshi cyane bishamikiye kuri za transfer ya ku mugabane Burayi. Turaza kurebera hamwe ibivugwa byo ni byinshi biraza kuba bigaruka umunota ku wundi cyangwa se isegonda kurindi. Turaza kuba dufite muri kiganiro cyacu ni Fine Sportiva. Uyu munsi ni kuwa mbere itariki ni 14 kwezi no kwa 11. Urumva ko bimeze neza cyane kabisa. Naho ubundi oderi igikombe cy'isi yamaze kuba ikwira ahantu hose hamwe na DSTV. Ariko tunabwira ko n'ahandi hantu ushobora kuba wakurikira DSTV, amino wakurikira imikino y'igikombe cy'isi uretse kuri DSTV. Imikino yose 64 hano mu Rwanda. Uzakubwira ngo imikino nayifite uzamenyeka kubeshya. Novango ahantu honyine rukumbi kabisa ni kuri DSTV ushobora kuba wakurikirana iyo mikino yose. Ariko tunabwira ko ikindi kinahari nuko abantu bashaka no kuzagira aho bajya kurebera umupira nabagira inama kujya kurebera hariya iwacu plus 250. Ngira ngo uyu mugoro ko hari buze no gushya. Uyu munsi ni kuwa mbere kuwa mbere bafite aga playlist kameze neza cyane. Abataramu bavuga bati dushaka kuntu rwose duca impaka ziba ziri gucika ari iwacu plus 250. Ngira ngo guhere ku masaha nimugoroba rwose ibintu bimeze neza cyane. Niyo mpamvu n'abantu bakunda umuziki, abantu bakunda za komande zigiye zitandukanye, abantu bakunda kukuyawara impaka zaracitse hano barayibonye. Manyifi wiriwe neza? Wiriwe neza ime. Iyo mikoro imeze bite? Cyangwa nuko nari nyegereye. Shaka uko Niteye imbaraga zose. Wana kabisa. So ubwo za ntuza zawe no kubanza ugashyira pembeni. So Magnifique arahari ndetse na Muramire nawe araza kuba tujoininga mu kanya gato ntagindetse kugira ngo tuze ko dusesengura aya makuru yose uko yakabaye. Data ko ibintu bishyize ku rundi rwego mutarama ari guhinduranya. Ninde kubwira ko iwacu plus 250 niho hano honyine twa turivuga kuko yabana abantu bashaka noneho ikintu cyitwa inkoko, hene hano no ndi safe. Kumuko numva micro se ikumvikana nubundi irikumvikana nabi. Nyihindure se Nise bigenze gute cyangwa nizi gahunda kuko ndi kumva hari ukuntu harimo utuntu harimo utuntu tumeze neza cyane kandi na YouTube ndi kubona ushaka uri kugenda igira utubazo. Nabwo abantu zo gahunda re niko ariko gutya ntacyo bitwaye. Twabyoroshya tukabigenza gutya nibi byaba byiza kurushaho aho kugira ngo bigorane. Kuri YouTube yo ndebera ibindi uko bimeze. Gutya ni sawa cyane. Nanjye ndambibona fresh. Gutya ni sawa cyane. So nandi kuvuga nti abantu bashaka kurya ihene itekaye n'umucira no bashaka kumande akabenzi. Hariya ku kintu cyitwa akabenzi n'ubambere impaka zaracitse. Hazagira umuntu kubeshya. Akabenzi kara ebana kacima karike. Yara gutya mbe nkubona neza buriya.
shaka ndeba wese nshaka kureba kugira ngo ikintu cyitwa eye to eye contact buriya muri cyane kirafasha ariko nugifasha yes nandi kuvuga nti rero ariko ihene nemereye abantu bazaza konsora ariko ikibazo kiri ni nini ni kwa kangahe ubwo nzitwaza ruvuna abataka yanjye wo kuvumba bona ndawifitiye nuvuga ngo ni nini kuko urumva barambwiye bati byiza atari abantu 25 wapi ariko ibaza abantu 25 ubwo bimeze bite uzababona 25 ntago wabona byibuze ndavuga nabase mbihinduremo amakuku ya wari nka 3 uzakoresha amatora ubabaze babwira uti hano mufite amahitamo so byose ni iwacu plus 250 ngira ngo babikora niyo mpamvu rwose kuba wasimbukira no kujya kubikoresha brushette imeze neza bo ntabwo baguhereza brushette iraho gusa kuko n'umuntu usaba ka brushette apeta gukubita na accompagnement ibaza ariko kwa kundi usaba inka uri umutaramu kwa kundi usaba inka bakaguhishyo bakakugaburira ishyo ubundi ibintu byose bikagenda neza cyane so plus 250 ni sawa rwose hameze neza cyane umuntu uza muri business ariko ariyo wese nyine biba tuvuga ariyo wese business irimo apana ibintu byo gupfundikanya apana ibintu byo gupfundikanya hanyuma apari ibyo ngibyo kugira ngo abantu banashaka no kureba igikombe cy'isi bisanzuye kabisa ni hariya iwacu plus 250 bakirebera screen banambwiye ngo ariko ngo 15 ntago zizarenga batarazana iki nango screen 15 ngo ntago bazazirenza ariko bafite na projector iriya ubundi narebe ko rukuta nagiye kuramo Arizi ya game yari yakabijwe bya Atari sinubukabirizwa ariko uzi ko plus 250 ya final niho hano mu Rwanda yerekanwe neza cyane nge mfata ko plus 250 ari abafana bari Liverpool cyane oya sinzi impamvu oya ariko mbere arukuntu bakubitaga promotion karaga promotion kubera iki nyirayo no oya mbere nyine nyirayo kuri Liverpool yarariyo wese no sasa yari kurumva ubu ngubu none sasa batana mu mahare baravuga amakipe yose kuri balance igomba kuri balance ariko ikintu kirenze uko yabagira ikarita ya abonema nibyo nuvuga ngo wowe nango reka tubyite nka membership card nka kwa kundi umuntu aba ari umukiriya w'ahantu by'imena buriya ugiye gukonsoma nk'ibintu runaka nta gukonsoma kimwe n'abantu bahandi hantu cyane wiba byihariye biba byihariye cyane abantu basibukire ari n'ikindi kintu ari kuntu nyine nyine ikintu kiza kwamamaza ariko unagifitiye testimony cyane ari gihe nshaka match Chelsea kwireba icyo gihe na City nyine kwa kundi zibera rimwe DSTV yonyine niyo yerekanaga Chelsea nyine urumva abandi urumva ari abashuti banjye nyine babambaye amajezi ya Chelsea hano twari twayishatse twayibuze hano muri Remera ebana no mbaza na hirya urumva naho nsanga reka da ariko uziko nagwamagana ko ya plus 250 bimeze bite ati we koze match ni hili no byarahuriranye usanga bafite na DSTV icyo gihe none ubu ngubu bafite ubwatsi bwazo ibaze screen 15 ugashyiraho na cya gikuta nge narwo nyibara nka akaga projector mugane mbanza mbagipfubije ubugapfubije nge nagize ndavuga ni kweri oya none habana isanzwe ni harimo akazi kintago bibangamira abantu bari kureba umupira ambiance y'umupira ubu yifite n'umuziki ubu ufite byose bimeze neza cyane byose bimeze neza so nebyo basimbukireyo ni hano Sonatibe ngira ngo hano abantu barahazi turi kumwe kandi na Kagabo Haruna uramwemera se uriya we yaje kumara icyaka abantu cyane abantu urumva we yaje sanga Muramira yambwiye ngo match ya Chovirangiye ngo umutaramu yarumva ku mutaramu ngo bare kumwe ngo impaka ziracika ngo barambuze hasi mwambure none magnifique yari ku kibuga kuri match ya Chovu ni hano nari impari uretse ko nese nijya mu interview nyine ubwo sinari kumenya naho byabereye akura umutima mugira o kujya mu kibuga n'ibintu biba byavuzwe mujye mwitonda bya bibuko kuna bimeze ubu nibwo nkibimenya ariko maze nyango no kubeshya ariko none se nandi uri vugira ku musozi ariko ndi muzima ntacyo nibisanzwe no gutebya ariko yes abantu rero bashaka kurangura za Afia Juice bwo ni Afia Cola Afia Jembe energy drink bashaka kurangura za Afia Sublite za Afia Fiesta za Afia Amati Apple ndetse na Afia Anana basimbukira hariya biragenda neza cyane ariko sidezi kuna yari amara gahunda yo gatano donc urumva nanyene kasukura isi urumva arambye ati rero amanango publicité muri gukora akazi muri gukora katumye depo
igira ati ishira iri kuva unanga amakamyo ari kuva Tanzania kuko uyu muceri ni mu Tanzania ari kuva Tanzania twese turabizi umuceri mwiza wuva cyane ati nango ari kuva Tanzania nizihagera ngomba kwita nkubwira nabwo kagabo ko nzi ko abari kutwumva bimeze biteretseho abarana cyane nango kasuku rice zimeze neza ziri tayari kasuku rice kabisa hanyuma na fresh rice ndetse na karaba ariko ngiye kasuku niyo nakunze kuko umwe ataka urumva kunda guteka ipirawo urumva rero hari ukuntu yatara asira tara ko mu mugicoza ibyo nagiye no kuvuga sibyo mwumva yaragiye yatara yanciye mu myanya y'intoki rero mari navuze ngo ndacyari muto nibwo butinda nanjye yo mba nkuze yo mba narakuze iratara naga ari kunjira mu yambujije kujya avuga n'iki arituye ariko nyine ebana nanjye no kuvuga ni mbere nyine tutaraza hano ko nari mbizi ko turubuze gukorana urumva ubundi najyaga ntaha mvuye kwiga ukiba nyine iriya muri mu ntoza nyine nyikorera muri RBA ukimara RBA ebana ubundi twibaza urumva yara hirya ariko hano ndi kubona nta kibazo ndaje ariko reka maze mbivuge urumva najyaga nibaza ati se wanagatanga vuga ni senze umvira aya makuru y'imikino avuga ni se kweri ngiye kuba hone urumva ariko rimwe ntashye nyine numva umuhungu numva mfite muri umuntu wanjye nawe ufana Man City umuhererezi avuga ati umuhungu witwa umugabo witwemeye nibizi hano iki kibazo cyo ntukigire cyarakemutse urumva none uburyo kinyine wumva ya masaha nyine urayazi nimugoroba hajya kumva nk'akagoma banza gushyira akagoma ubundi urumva rero navuga I'm proud really navuga biranshimishije nyine yibaza umuntu uhoze ufana ari nano ibindi byo nzabikubwira mu gikari urumva rero mukaturi kumwe burya muri show urumva biba ari sawa ko nanjye ngira ngo bita bikwereka ko unashaje nubwo nkiri umwana nitujya mu myaka ariko tugasanga ari imibare reka nze kwanza maze ngire gahunda maze ngire ibyo utunganya unasigeho umuntu wita Cristiano Ronaldo dos Santos Oliveira niwe tugiye guheraho niwe tugiye kuganiraho cyane ku buryo bunimbitse mu buryo mwe ndetse n'ubundi ubwo twe turuvuga ko rero abantu bashaka kurangura reka mbanze mbahe deal muhamagare 0782 0782 ubundi bigene neza cyane hamwe na Kagabo Haruna twinjire muri affaire Cristiano Ronaldo nushaka kamera mugani twebwe abantu baba batubonye kuvana kare wenda ize kugarukaho nyuma ntacyo bitwaye terekaho umuntu bita Cristiano Ronaldo dos Santos Oliveira ndetse unterekero n'umuntu bita Erik ten Hag icyanimwe kugeza kuri ubu ngira ngo kimwe mu bintu byakomeje kugenda bigarukaho cyane mu bitangazamakuru bitandukanye ku isi yose haba angaha mu Rwanda haba ku isi yose ngira ngo ni interview y'umugabo bita Cristiano Ronaldo ndetse na Piers Morgan ngira ngo yabaye mu masaha yabaye ku munsi w'ejo ngira ngo yabaye ejo kare cyangwa se igihe runaka ariko ngira ngo ikiganiro n'itangazamakuru cyangwa se ikiganiro cy'uwo mugabo kikaba cyagiye kumugaragara nyuma yo ku ikipe ya Manchester United itsinze ikipe ya Fulham ibitego biri kuri kimwe ngira ngo igitego cyaje kinatinze icyo bita igitego cyiza nango kibabaza umufana adversaire cyangwa se umusumari wa nyuma igitego cy'umusore bita Handel Garnacho umusore w'umunya Argentine umusore w'umuhanga cyane wari winjiye mu kibuga nasimbuye bade basimbuye umusore bita Antonio Yaranga kimwe mu bintu abantu batespectingaga bavuga bati nibyo Ronaldo ntabwo hari Ronaldo ararwaye Ronaldo ntabwo bize kugaragara kuri uyu mukino ngira ngo abenshi babyespectingaga abenshi ntabwo batungurwaga nabyo cyangwa se bari babyiteze yuko atari buze kugaragara kuri uyu mukino Ronaldo abantu bakubiswe n'inkuba bakibona iriya interview ngira ngo ni byinshi yagiye garukaho ntabwo wenda sinzi wenda ariko reka mbanze nce mu bicemo gake kugira ngo mbone ahantu aturi buze guhera cyane cyane kuri cyo nakwita nka point ikurikira next point cyangwa se wenda kujya kurikira se ubu duhere kuri Ronaldo wa mugani kuko Ronaldo turaza kumugarukaho ku buryo bwimbitse pe dufite ibintu byinshi byo kugaruka kuri Ronaldo nitujya kuri Ronaldo iyo foto ni sawa dufite ibintu byinshi byo kugaruka kuri Ronaldo ariko mugani nitujya kuri Ronaldo hari ibintu turi buze gusiga kandi tutagagombye kuba tubisiga ari byo duheraho
utuntu tugiye dutandukanye wabanza tukoza kuri ikipe y'igihugu ya Ghana kuko wa mugani ibintu ni byinshi ibintu mfite ni byinshi ibintu magnifique yateguye ni byinshi cyane noneho sasa ikipe y'igihugu ya Ghana reka mbanze nkore ukuntu tubigenza kuko mfite umutumirwa yitwa Triple K wa mushiti wa rero wasoma numwe mu banaliste hatari nemera kure kimwe mu binyamakuru bikomeye cyane ara mu gihugu cya Ghana numwe mu bantu bashobora no kujya gukavaringa igikombe cy'isi by the way urumva ni umunyamakuru ukurikirana ikipe y'igihugu ya Ghana Black Stars inambwiye ntumutaramu rero uyu munsi turaza gukenera kugira ngo tuganire byagenze bite kuri ikipe y'igihugu ya Ghana nje no kuba ikipe y'igihugu ya Ghana nimwe ikipe nkunda gusupportinga nimwe mu makipe nkunda gukurikirana bya hafi nje ndebe ko ndibuze kumubona rwose ku murongo ku buryo umuntu araza kubigaruka cyangwa wenda duhere kuri bya Ronaldo mu gihe tumubona atata tujyaho kuri Ghana gatoya dukomeza tuze kuba tunakomeza tuze no kubitwarira rimwe kugeza ubu ngira ngo interview wenda tugiye kwibwira abantu mu buryo buvunaguye ntago tuyitindaho ngira ngo hari ahantu kanze ndebe mu tunote mba nagiye nutakiri kare kugira ngo umuntu ataza kwisobwa ngira ngo kimwe mu turagaruka nko du point nka dutatu tugaruka kuri point ya mbere vuga ngo basa nkaho bari kurwana cyase bari kugerageza konsora mu ikipe twa Manchester United ari kubere kuri Ten Hag magambo yavuze ngo yes ngo he is being forced out nango asa nk'uri kumpushinga cyangwa se ndi gusunikwa kugira ngo ukirwe hanze ati not only the coach but another 2 of 3 guys around I felt betrayed. We yumva ko ameze nk'uwagambaniwe. Yes, ntabwo ari umutoza wenyine gusa. Ntabwo ari umutoza wenyine n'abandi batatu tashatse kuvuga izina bigaragara ko ari abantu bakaze shaka ko harimo n'umuntu muri family graza. Ni cyo kintu abantu batekereje avuga ati umuntu atatinyitse niba atinze kuvuga Ten Hag nk'umutoza akavuga uriya we atita nk'umutoza Rangnick akavuga baruni bande bose ariko agatinya kuvuga barabo hejuru kuko Ferguson we ntarimo we kuko yaje twaza kubivugaho kuno donc nako kana wenda kumugani dushaka tuna point kamwe turi buze kugarukaho ini point inokomeye ngira ngo nibireba n'umutoza yavuze ngo ngira ngo navuze mbona na za Desan ndetse na za Sky Sport niyo bahisemo gukotinga cyane kurusha izindi bavuze ngo yavuze ngo I don't have respect for him because he doesn't show respect for me. If you don't have respect for me, I will never have any for you. Niba utanyubaha nanjye sinzakubaha ati sinubaha umutoza Erik ten Hag kuko nanjye ntabwo yanyubaye abantu bavuze bati ni gute atamwoye turaje tubyinjiremo ni point eshatu ziremere nshaka ko tugarukaho tunabihuza n'ibindi biri gukurikiraho hari ibiza mubiza gukurikira harimo ibintu byinshi tuza kuvugaho itegeko rivuga kuko na Manchester ishobora no kurangiza contract ye kuguterminating contract ya hanyuma akaba ikindi kintu ngira ngo cya gatatu mu biremere ibindi byo turaza kubigaruka bya baruni banumva ari utuntu duto cyane utuntu dutoya byo kuvuga kuri runi kuri baranga niko turaza kubitwarira hamwe turaza hari ukuntu turaza kubihinira hamwe ari ikintu yavuze ngewe gisa nkaho cyankomanze ku mutima numva gitumye nanibaza cyane avuga cyane cyane bati kujya Alexa kuri bya Alex Ferguson yavuze ngo he knows better than anybody that the club is not on the path they deserve to be. He knows, everyone knows. The people who doesn't see that, it is because they don't want to see, they are blind. Urumva novango Ferguson arabizi neza ku ikipe twa Manchester United itari mu murongo wa nyawo kugira ngo yongere kuba ya club yongere kugaruka uko byakagombye kuba imeze urumva arabizi kandi n'undi muntu wese arabizi atariko abantu batabibona n'abantu badashaka n'abantu badashaka batabona reka mbyite gutyo mumenye urumva izi point ukoresha tu manifi ndi gushaka wenda duhere kuri point ya mbere yo kubirebana no kuvuga cyane cyane kubirebana n'abantu bifuza ko asohoka muri equipe mutarama yanambwiye ko yabonetse okay twamuhiraho reka tumuhereho mbere ko twinjira muri ibintu ko dufite ibintu byinshi byo kubivugaho reka dore ku ikipe y'igihugu ya Ghana Black Stars ndumva niwe yo na Mexique nizo ziheruka gusohora urutonde rw'abakinnyi zizifashisha mu gikombe cy'isi cyane cyane yego turahera kuri Ghana my man Triple K are you ready? Yes
Yes, I am ready. We can. Okay. How are you, my brother? I'm doing well, and I hope you're also doing well. Yeah, too. Yeah, you are doing well. What about there? How is Ghana? How is Yakla? Hey, how are you doing there? Um, yes. Actually, I am in Sorry. the second. Uh, Yes. okay. I don't know if it's a problem of network. I don't catch you well. Uh, maybe. Ishobora kuba ari ikibazo cya network hano kuko ako network yacu imeze neza ashobora kuba ari ahubwo ari ikibazo cya network yiwe tanamo bita triple okay dushaka kujya ngo atubwiragaho gato cyane mu ikipe y'igihugu ya Ghana imwe mu makipe abantu bakunda triple K without passing anywhere. We was asking you today. We saw the lineup of national team Black Stars who are going to play just the World Cup. For you, for us, we were asking why didn't we see those two guys? I mean, Eddie Kentia and even Callum Hudson-Odoi. What happened? Hello. With Ghanaian descent. Sorry. Okay. Yeah, now I can hear you. Yes, I said Mm. the Ghana Football Association approached a lot of Ghanaian talents, a lot of players with Ghanaian talent or Ghanaian descent outside, and one is Callum Hudson-Odoi, one is Tariq Lamptey, and then Ransford Yeboah of the Fire, who is in Germany. There are lots of them. Mohamed Salisu is also Ghanaian, but decided not to play for the national team due to some reasons that happened at the juvenile level when he wanted to play for the under 17, and a lot of players. And the conversation was a bit tougher for the FA. They had to go there, meet the clubs, meet the families of these players, try to convince them. Inaki Williams is also part, and also with his younger brother Nico Williams. But Inaki agreed to play for the nation. Tariq Lamptey agreed to switch his nationality. And same with Stefan Ambrosius, Connors the Fire. All these players agreed. But Callum Hudson-Odoi, whose uncles and his nephews and the rest of the family are even in Ghana now, decided no, it was not the time for him to play for the nation. But about a few days before this announcement of the list, it was told that he has decided to rejoin the national team and play for Ghana in the World Cup. But then the head coach Otto Addo has also decided on the list that he wants to use during this tournament, because this is a player that we needed him most during the playoff when we were paired against Nigeria, a tough nation. They had the talent, they have the players compared to Ghana at that time, and he turned his back for the nation. So it was the time to also give chance to the young and up and coming players who, as I already agreed to play. So there was rumors that Callum Hudson-Odoi wanted to play in the World Cup, but the coach has already decided on his list. And if you look at Nico Williams, for instance, Nico is a very young, talented player, but he told the Ghana Football Association that it is not time for him to decide, because he's still an amateur, he's a teenager, he cannot decide for himself. So his brother is playing for Ghana, but for him, he would not decide now. And then he went back to Spain, because they visited Ghana for the first time. So when he went back to Spain, the Spanish people were able to convince him very well, together with the coach. The coach that was at Barca, Nelson Barberi, and they were able to convince Nico, and he played for the Spain national team during the international break in the Nations Cup, and then he's now heading to the World Cup. So we've lost Nico. Callum Hudson-Odoi has not, he didn't want to play for us, and in Ketia too, we've spoken to him, the AFA has spoken to him, but he doesn't want to play for the nation. So there are two players that doesn't want to play for us, and we move on because we have a lot of talents out there.
On the side of the fans there, how they have decided to understand this? Because Edward Kentia, the most people they used to think that is going to help you just in a striking force with Inaki Williams, and the other one, Callum Hudson-Odoi, is an experienced one from Bayer Leverkusen. For you, apart of the coach, for you, how do you see your squad heading there just in Qatar in the World Cup? The confidence is down, or you are still on? Yeah. Yes, Ghana is a football nation. You cannot take that. You cannot dispute that fact. We are a football nation. We are a powerhouse in African football, and of course, in global stages like the World Cup. This is not our first time. This is our fourth time. If you look at the players that we've paraded so far, they are not. Jeffrey Schlupp of Leicester City. Jeffrey is a player that has played the national team for a while, but the coach decided to drop him for other reasons. That is causing, a big stir in the air when the list was published this morning. And also, not only Jeffrey, we have a player in the Belgian league, Joseph Pencil, who plays for Genk, a very, very good player. He was also not in the squad due to other reasons. It's a political reasons at the Football Association. That is why Joseph Pencil was not in the squad. Yes, and that are the only two names missing that a lot of fans are not happy, the journalists are not happy, football fans are not happy. If you take all these two players out, I don't think Nketiah is a very good player who would have helped us, but it is not something that the nation is worried about. We are not worried about Nketiah, we are not worried about Hudson-Odoi, but we are only worried about Jeffrey Schlupp, who was not in the squad due to other reasons, and also Joseph Pencil, who is very, very good. He's in form, but due to political, power struggle at the FA, they did not include him in the squad. And also, if you look at the squad that we are sending to Qatar, the expectation of Ghanaians is very low because this is the weakest squad that we are sending to World Cup. If you look at the 2006, that was our first time. We have Stephen Appiah, who was in top form. He played for Juventus and Co. He was the captain by then. We had Samuel Jan, who was at Rennes. He moved to Udinese, a very, very top striker, but then he was young, but he was very clinical. We had Matthew Amua, we had Sule Muntari, we had a lot of talent. Even Otto Addo, who is now the head coach, was part of the 2006 year squad. And then 2010, you remember Ghana won the under 20 World Cup in Egypt in 2009. Yeah, you remember. So we had a lot of players from that under 20 team that gradually migrated to the senior national team. And you can mention of Andre Ayew, Samuel Inkum, Jonathan Mensah, Opoku Ajimai, Emmanuel Ajimambadu. They all played very well. They played very, very well in 2010 World Cup. So, and also we had Kevin Peswati, who was a Dutch descent. He decided to play for us. So 2010 we also had a very, very good squad. And also due to the experience the likes of Sule Muntari, John Mensah, Stephen Appiah had in 2006 helped us a lot, and we're able to migrate to the quarterfinal. We nearly got to the semi-finals, if not Luis Suarez. And also, fast forward in 2014, we had the depleted squad. Most of our players were aging. John Mensah was aging, Sule Muntari and Co. They were aging. We were able to blend the experience and then the young players. But when we went there, our performance was, the results that we had was something else. It wasn't, on playing down because the players felt the federation or the association has deceived them. The money that they were supposed to get, they didn't get it, and a lot of hula baloo at the World Cup. That is why 2014 we did not perform. But looking at 2018, we tried to qualify. We couldn't qualify because there was normalization here in Ghana, and it affected our preparation during the qualifiers. We did not qualify. But 2022, we did very well to beat Nigeria, although we didn't score them. But on our way go, we were able to advance to the next stage, and now we are in Qatar. But if you look at the squad of 2006, squad of 2010, and squad of 2014, this is the weakest squad that we have. But there is future in this squad because we have young players.
Hey. There is future in the squad. But If you are able Triple K. to maintain the squad. Yes, I'm listening to you. Yeah, you I don't know, you seems to be angry somehow. But I was asking you talked about the man from Crystal Palace, Jeffrey Schroeper. What happened? But I saw the post of him talking about your federation there in Ghana. What's wrong about Jeffrey Schroeper? Yes. Let me explain the situation of Jeffrey to the entire Rwandans, so people would understand the situation very well, and the rest of Africa as well. Jeffrey, when he was in Leicester City, he was a winger by then. So he came to the national team. Yes, he came to the national team, and he was not getting playing time because that time we had a very, very good left back at our team. That's Baba Rahman. He was playing very well. We had Harrison Apple. They were playing very well. So it was difficult for Jeffrey to just enter into our setup. So at times when he comes, he's frustrated because he doesn't get playing time. Goes back during another international break. He comes and we give him maybe 10 minutes, 20 minutes to play. He doesn't get the starting. And also, he complained about pitches in Africa. That the pitches here are not standard. The pitches here, when you play on them, you get injured and a lot. So it generated a lot of misconvenience and a misunderstanding between the technical team and some players who does not complain about pitches in Africa but give up their best for the nation. So Jeffrey was tagged as non-patriotic. People started talking that Jeffrey is not patriotic and so on. So it went to a point in time when the nation needed him. We invited him to come and play for us during the World Cup qualifiers. And Jeffrey, we didn't send his plane tickets. He had to come to Ghana by his own money. He used his own money for plane tickets and to play. He came and that game he was not used. He didn't get a chance to play. So Jeffrey decided that he would not play for the. Yeah, Triple K, are we still together? In time, we get back to him, we spoke to him, and then he decided to join us again. Yes. Are you hearing me? And our last question, we would like to ask you, you are in a group H, where you are with Portugal, Uruguay, and Republic of Korea. And you, when you read the newspapers after releasing this squad, this 26 squad for Qatar, what do you expect from head coach Otto Addo after having those three key players like Tariq Lamptey, Inak Williams, and Thomas Partey? What do you expect? Do you think you can qualify for eighth round? Do you expect this coach Otto Addo to put you in eighth round? Yes, it's a difficult question, but I can answer. Yeah. It's a difficult question in case that. Let me put my Ghanaian, affiliation aside and speak as a journalist. Yes, speak as a journalist and. Assess the group. Yes. If you are to assess the group that Ghana is in, going to this World Cup, Ghana is the lowest ranked FIFA Coca-Cola ranked country. We are the lowest in this World Cup. Among those 5 countries which we attend World Cup. Among the 32 countries, not even in our group. Among the 32 countries which we attend World Cup. Yes. Yeah. So it means that there is something missing. Ghana is not noted for this. Yeah. There is something missing. Yeah. So it means that if you look at Uruguay, you look at Korean Republic, South Korea, and then you look at Uruguay. Portugal, you look at the quality that they are bringing. Yeah. It will be difficult for us to qualify from the group. But in other perspective, let me take you to another perspective. Yes. Because in 2006, you know that Czech Republic was then, I think, world number 2 or world number 3 on the FIFA ranking. We were the least ranked country in that group against Italy that won the World Cup, against United States, and then Czech Republic. Yeah. We lost to Italy, but we were able to beat Czech Republic. That was best second team in the world then. We were able to beat them 2-0, and then went on to beat United States by 2-1 and advance. So we know that Otto Addo was part of that squad that played those games. He was part of that World Cup. World Cup is being played.
Yes, he knows how World Cup is being played. Yes. And even when Ghana was paired with Nigeria, to be frank, a lot of journalists, a lot of football fans, a lot of soccer connoisseurs thought Nigeria would advance because Nigeria had Johnny Gallo back. They had Victor Osimhen. They have William Bruce Ekong. You can name them. Wilfred Ndidi. Look at the talent that they have. But yes. we were able to bring a certain Felix Afenejan. Tripoti. Yes, sir. We have a few minutes left, so we would just thank you. I want you to Blood, before I let you go, I want you. Okay. Can you give your starting 11? Yes. I want your starting 11 here. People, they are ready to support Ghana because here in Rwanda, most of people they used to support Ghana. As no. Many fans here. Yeah, and even for the people who support Arsenal, they are behind of Thomas Partey. Yeah. What's your starting 11, and so that we can continue with other stories here. Briefly, before I go into the starting 11, the bad news for Ghanaians is that our number one goalkeeper is injured to the Walacott. He should not participate in this World Cup. He just injured last week. Our second goalkeeper, Richard Ofori at Orlando Paris, is also injured. So we are going to the World Cup without our second. Of course, we are going to the World Cup without our first and second goalkeeper. It's a big blow for us. But we also have a very, very good team. We have in this, the only position that at the stance now Ghanaians cannot predict who will play is the goalkeeper. Because we have Abdulmanaf Noureddin, Lawrence Atizigi, and the local goalkeeper Ibrahim Danlad, very, very good goalkeeper. We cannot predict who will start, but if I was the coach, I will put Ibrahim Danlad, the local goalkeeper, in the post. The right back will be occupied by Tariq Lamptey, of course, and then the left back to the left back to Abdul Baba Rahman. Rahman will take that place. And then we Chelsea have player. Mohamed Salisu, and then Alexander Djiku. Alexander Djiku with Mohamed Salisu in the central back. Yes. And in the midfield. And then also we have another big blow in the midfield because Idris Ubaba of Real Mallorca is injured. He's not part of the squad. So Thomas Partey definitely will be there. And then we would have another robot, maybe he's called Elisha Owusu. Elisha Owusu will also be there. And then Kudus Mohamed Kudus. In attack. Yes, in attack. Jordan Ayew. Andre Ayew will be operating from the left. Dede Ayew, we have two Ayew, Jordan Ayew and Andre Ayew. They are brothers. Yes. One will be on the left, one will be on the right, and then Inaki Williams will be our leading marksman for this tournament. And Ayew, if this team is playing according to tactics, they will be dangerous. So, my brother, let me wish you good luck, and we will talk each and every day. Your daily games, and I think the time of commentaries we call him again. So that we can talk about your national team of Ghana. So good luck. Yeah. Okay. Thank you very much, and my regards to the rest of Rwandans and East Africans. You guys are lovely. You support Ghana. We also support you whenever you play. I know you used to support Rwanda. I know. I'm a Vubi. Even if we have bad results, I know you're a big supporter of Amavubi. I know. I think one player, Tuisenge, Yes. So, thank you very much for having me to Wonder. I am open anytime that you want to speak to me. I am always open. I wish you guys to the best of luck. Thank you. arakoze turapoti nakumbabaye ariko nawe arababaye ukano ka Jacques Tuyisenge niko ariko Jacques Tuyisenge numwe mu ariko magnifique wenda mu buryo buvunaguye ku bantu batumva ururimi rw'icyongereza yatubwiye ku cyane yabanje kutubwira ku bakinnyi babiro nicyo batangiye mubaza kuri Hudson Odoi ndetse na n'Imana Newcastle Edinketia bose bimeze nk'aho byarangiye babyanze kandi bari barabemereye imbere ariko nyuma babyanze baza kwanga no muri qualification no mukino wa nyuma batsinze mu Nigeria barawurebye bari bahari rero aravuga ati avuga n'umunyezamu wabo wavunitse noneho we ari no kuvuga ko ikiza ariko bajya bakoresha umunyezamu mu Morocco
uyu nguyu bita Ibrahim rero ni urebye muri makeya ni icyavuze hanyuma ikindi avuga kuba ntacyo wenda uko abantu babyakiriye ndetse avuga no ku kintu cya Jeffrey Schlupp kuko umuntu bita Jeffrey Schlupp abantu sinzi niba barakurikirana yapostinze amagambo akomeye cyane ari kuvuga ari gutuka ku babyeyi za double za F n'ibindi byinshi cyane urumva kuri federation avuga yuko ngo ari abantu batarekonesa batagira gusa ariko Triple yaravuze ati icyo gihe abantu byibuka yakinaga nk'umuntu ukina kuri gatatu kandi icyo dufite Baba Rahman soro rumeze neza cyane kandi n'undi musore ntago yabonaga umwanya uhagije kuba yakina mu gihugu mu kipe y'igihugu ya Ghana agere muri Mediane basa nkaho bamukeneye nawe umunsi umwe baramuhamagara nka kwitaba ubutumire cyase yanga kwitaba collab hari bench yes nka revenge none umutoza Steve n'umundi yavuze ati nta muntu uri bigger than ikipe y'igihugu afata umwanzuro wo kumusiga ati kuko umutipe we yavuga ko ngo nimba bigeze mu minsi ingana gutya nta muntu umwe uramvugisha ngomba kujya gukina igikombe cyiza ariko nje numvaga ibi bantu babirenga Jeffrey Schlupp no muri Thomas Partey ntago abakira muri ntago ajya batambuka nubwo bwose turi kubangira mu itsinda rikomeye hamwe na Irigwe na Portugal ndetse na Korea y'Amajyepfo Irigwe no urupfu Irigwe urumva iyi Mediane zo ntabwo azigereranye ubundi ikintu kiri kugira ahubwo Irigwe agera kumwe na Portugal mu itsinda na Portugal ibaze nk'imatch niyo makipe ndiho niyo makipe mbona azatwara igikombe cyiza imwe muri yo ariko cyane cyane Irigwe kurusha Portugal nuvuga ngo match yabo abantu bazapetinga ni ibibazo bikomeye ni ibibazo ariko umva nashya kuri Portugal buriya muri iyi mikino njya mbona na intuzi konta ndakuvuga Palmares na Palmares na konta ariko buretse gatoya so rero ubwo muri squad tuvuga urumva bafitemo Partey bakaba bafitemo abakinnyi nka Inaki Williams mwataka muri basket yanze kuvayo ari muri Bilbao ndumva bamaze nk'imyaka igera ku 9 none umutipe ajya kina imyaka 3 ataravunika na rimwe kandi umwataka mwiza cyane Naki Williams ariko muri umunawe Williams Neko ngira ngo ikipe y'Igihugu Espanye yaramutwaye mu gikombe cy'isi no ku gahunda zifashe ko Mexico yamagaye nayo Mexico nayo ngo amahirwe masa kuri Ghana ariko Mexico mitandeba abantu batatu atake umuriro umuntu bita Herving Lozano shitani muri Napoli n'umuntu umusore bita Raul Jimenez umva none Mediane irimo Enzo Alvarez umusore w'ikipe ya Ntuza yantuze ya Benfica Mediane tekida uwo ni Edson Alvarez ahubwo Enzo uri kuva Edson Alvarez uyu nguyu no Ajax no akina mu Kaseri Chelsea Fuje shitani urumva Edson Alvarez mediateur atari imyaka 25 y'amavuko Nungu kabisa urumva nimwe muri squad ubonamo abasore nk'aba Jose Juan Vazquez abasore nk'aba Hector Moreno uyu Moreno niwe yageze kuvuna Ntuza yize kuvuna Luxo urubizi se yabaga muri PSV icyo gihe PSV ndove Hector Moreno niyo yamuvunnye ya fracture yagize buri yuvuze Hector Moreno ahita hwera mu nda ahita muri so reka twakwitinda twegeye tugera kuri Cristiano Ronaldo mbega ni ya interview ariko wenda kwaca kumata kuba mbere ko twinjira ku inkuru twabantu tugaca ku bafatanya bikorwa toya nka batatu ubundi tugahita tujya kuri inkuru turi kumwe na Fortbet banga nibo bonyine baguha deal ikomeye kugira ngo uzabashe kwitabira cyangwa se uzabashe gukurikirana igikombe cy'isi ku byo bumeze neza cyane ngira ngo Fortbet nibo abantu bonyine baraza kuguha ama odd ameze neza cyane muri igikombe ameze neza kandi ni nayo yonyine ushaka gutsindira miliyoni nyinshi zishoboka mutara mare 24 hariko mu njya amaziriye wenyine buriya kandi umunyarusizi niko numvise mutara munabonye anya ashaka kubona muri ziranzira ndumirwa hanyuma turi kumwe na Kendem Sports bakubwira bati dore nabuze uko njye kugura jersey kubera iki ya Chelsea kubera ikintu cya mbere bafite godiyo zigezweho ku bantu bakuru ndetse n'abakiri bato cyane none bafite godiyo amini inkweto no z'abantu ba basket abantu ba volleyeri zimwe bita Mizuno hari inkweto za siporo zitandukanye ubwo za Nike Adidas ndetse na Puma n'ibindi bigiye bitandukanye no kunda za Palladium ari bafite Palladium bafite ma Converse ateye ubwoba kabisa Ipolite afite iriya Converse oya ni ndumva ni Palladium urumva Palladium ariko ni gisaza reka ama Palladium nta aramenye ubona yajya bafite training hatari za Nike Adidas Puma ndetse z'ama original kuri rwo hejuru bafite imipira basket yo gukina bafite kandi imipira ya football za Adidas za Nike za Puma za Fighter n'ama original kabisa ndetse n'ubwo muri volley abantu baziza mikasa original handi bazisanga uretse ari muri Kendem Sports ntabwo rero nababwira iki abashaka kuzigura ni musimbukira mu mujyi opposite
na Hotel Capi urahabona kuri wa muhanda w'amapave ndahabona hariya kabisa muri KNM Sport bikagenda neza cyane cyangwa se hamagara 0782 30 97 0782 ubundi bigende neza cyane hamwe na KNM Sport. Abandi twaza kubajyamo nyuma abandi turaza kuba twagarukaho ngira ngo Cristiano Ronaldo n'ubundi nshaka ya foto katisubizaho umuntu bita Cristiano dos Santos Oliveira ngira ngo twe twabanje guhera cyane cyane kuko byagenze kuri iriya interview yabaye hagati ku munsi w'ejo ngira ngo yabaga kuri Ronaldo cyangwa kuri Ronaldo yatangaga ni interview. Reka tujye kuri impact cyane nubwo arimo anje nk'eshatu ya mbere ni y'umugabo bita Alex Chapman Ferguson. Abantu bavuze bati kumbe Ferguson ko urumva Ronaldo abantu tumuzi n'umuhungu wa Ferguson ubundi mu buryo mwe ndetse n'ubundi nyuma yuko namuzehe watabarutse ndetse kuva muzehe wa Cristiano abantu bafashe Cristiano Ronaldo nkaho ari umuhungu witwa Chapman Ferguson kurusha ibindi byose. Nimba baganira akavuga ko Ferguson azi neza ko ikipe Manchester United itari mu murongo urumva icyo ni kimwe kuri Ferguson hari ukuntu abantu bahita bavuga bati aha burya bwose ibintu arabizi ariko arabyirengagiza. Ikindi cya kabiri nimba avuga ngo kuva Ferguson yagenda abandi bantu bose bagiye baza ngaha basa nkaho bari bibeshywe kugeza ubwo bazana sporting director bakatubwira umutoza avuga ati ngewe bazanye nako Ralph Rangnick ntamwe ngewe nabandi bose batemera utari n'umutoza ku ikipe nka Manchester United ati turatungurwa ku buryo bukomeye cyane ati kubwiyo mpamvu bikata byongera ku mugabo nka Oregon Socha ubwo ntago yaba mention nzebo waruje nka caretaker yes akahita akomerezaho nasanze ubundi ntago bibaho ubundi amakipe yangaya aguhamaga nka caretaker iyo irangiye barakurika we bigoye cyane cyane kabone nk'iyo twaye nk'igikombe gikomeye nka kuri kwa bana ba Robert Di Matteo twaye Champions League ariko nawe se wabonye uyu mwaka wakuri cyo byagenze bite yahise bamwirukana yes kuri Ronaldo ngira ngo asa nk'ari nk'ibintu yavuze ku buryo bishobora kuba byamwexpose nyine navuze mbona ama comments agiye atandukanye ku mbuga nkoranyambaga z'abakunzi b'umupira w'amaguru cyane cyane abakunzi ba Manchester ndetse n'abakomeye ndetse n'amakuru aturuka muri body equipe ya Manchester United kuko bose nkaho batarashaka kwipronounce navuze mbona amakuru aturuka ariya bavuze bati reka twizere ko ibi bintu byanditswe bitavuzwe kuko bavuze bati twe tugomba kubanza gutegereza kwanza interview ya Ronaldo ikumvikana nyine kuko bitana nabivugaho izaza mu bice bitatu mu bice bibiri ubundi ntanasohoka buri ntirasohoka no paragrapha ni nko kwa kundi ushyira abantu nko kubateguza kugira izarebwe kuko uyu bageranye interview yitwa Person Morgan ubundi Desan akora Desan nyine ni naho biri guca ubundi yakoye Desan kuva muri 1988 uyu munyamakuru yanabaye nantuza waba editor yabaye mu editor ubu nyine ubu anakora kuri televiziyo ari nabwo iyi interview nyine azagenda izaca ku wa gatatu no ku wa gatanu muri Amerika izaca kwitwa Fox Nation hanyuma mu Bwongereza ho ni kuri TV yitwa Talk ni nahakora Top TV uyu nguyu PS Morgan wamukoresha interview ni n'umushuti we yakunda kumuha ama interview kandi ari breaking urumva Cristiano nawe urumva iyi interview abanyamakuru benshi bamutigiseho ariko yisemo kuyihuye uretse n'ikindi kinagize uyu numwe mu bagabo babaye hafi Ronaldo mu bihe bya Juve bya Juve oya mu bihe byose byo nakwita byo gusubira inyuma nuvuga ngo crise ya Ronaldo uyu mugabo numwe mu bantu bayi backing ku buryo bukomeye handi yahoraga n'amataka akomeye y'abantu batipe b'abongereza bakinyi muri Manchester aba legend bano ariko umutaramu bita Morgan numwe mu bantu bari muri Ronaldo so bimeze nkaho ari nk'inyiturano nabwo ati interviews yaricyo zakumanira ndabizi naho namubwira ati yaricyo zamarira beta reka breaking nyinshi zigize inyoni wawe ubwo rero izaca ku wa gatatu no ku wa gatanu kuri TV nyine ndetse no ku kinyamakuru The Sun nta handi nyine ushaka kubi ubwo nabandi bazaba kotinga The Sun rero ubwo ku wa gatanu ubwo nyumugoroba nibwo abantu bazamenya neza nyirizina ibyo ari kuvuga Manchester United tegereje interview yose United basa nkaho bari kuvuga bati ibi bintu bashaka no kubikora bahimba kugira ngo wenda bamenye uko turi buze kwikomporta kuko bo bisa nkaho batangiye gutegura n'ibihano reka mbyite gutyo kuko baravuga bati ntago ushaka ko umukino uri professional amplacing nka Cristiano Ronaldo ashaka kuko yavuga ibintu nk'ibi kuko turetse kubeshyanya isi yose yacitse igikuba kuri umugabo bita Cristiano Ronaldo kubera ibintu yatangaje ariko kirenze kuri ibyo ngibyo kirenze kuri ibyo byose nuko umuntu bita CR7 nabonye abantu benshi basa nkaho bari contre ye
ni nabyo yatangaje uyu wahoze ari umurigenda wa Liverpool Jamie Carragher yatangaje ko abantu byibura 89 bari ku ruhande rw'umutoza Erik ten Hag. ngira ngo abantu bari baze kwitonanoza mbona ari ikoti zigenda zisohoka mu munota ku wundi munota ku munota agomba ten Hag ngo yavuze nta kinaravuga bira bintu nabonye nanjye ire interview yasohotse nayisomye mbona hagari ya ten Hag ngo ntago yifuza kugira icyo avuga kuri Ronaldo ati ariko ati nimba avuga ko namusuzuguye kubwiye ibyo ngibyo ntago ari byo ntago ari twamuhaye chance to live in summer kwamuhaye uburyo bwo gusohoka amakipe aramwana impamvu ya mbere hari kuri Cristiano Ronaldo ngira ngo isi yose iri kubihuza no kuvuga ngo byagaragara ko Ronaldo agomba gutekereza ukuntu yasohoka mu kipe ya Manchester kuko n'umuntu ikintu cya mbere byavuzwe ko atifuza kuba yakina muri UEFA Europa League cyo ni kimwe ikindi cya kabiri n'umuntu wari ukenyere gusindagizwa kugira ngo abashe gukina igikombe cy'isi akina kuri haut niveau cyangwa kuri top level niyo mpamvu yaje mu ikipe nka Manchester United ariko abantu bakavuga bati iyi ngiyi ishobora kuba ari nka breakthrough yo kugira ngo exit mu ikipe ya Manchester United ibe yagerwaho kuko ikipe ya Manchester basanga bamaze kwipronosa nk'abantu bakeneye ibyo bintu kuko niba kubwira ati ndabizi ko ari abantu benshi batifuza ko ngoma muri ikipe twa Manchester United ibyo bivuga kuko banabyifuje na mbere n'igihe yarekaga kujya muri City akaza muri Man U abo n'ubundi babirwanyije na mbere yuko haza muri Man U uyu mwaka gusa yes amakuru avuga ko umwe muri famille Gusesa muri reka tunavuge kuri aba babiri yaba John Gusesa ndetse na n'umutaramu ni Avram urumva baravuga bati twebwe ntabwo bakwipronosa ko kuri Ronaldo batamushaka ko attention brand irabacururiza ahubwo niki kinakoze kiraza guhombya Manchester United urumva ni brand irabacururiza none ikindi kintu umugabo bivuga ko bamwe mu bantu nona muri United habaye icyo nakwita nka muvuma nini nyuma yo Ronaldo nahaje kuko abaga ba Mortaf ba sporting director Nyuma bano ba Darren Fletcher baba ni technical bari bashinzwe recruitment bose barabirukanye mbere ko Erik ten Hag ikintu cya mbere mvuga cyo ni kimwe kuri Cristiano Ronaldo bisa nkaho abantu avuga bari hafi ko yavuze ngo ni abantu batatu yavuze abandi batatu nyuma ten Hag aranavuga ati ndabizi ko urumva ten Hag nimba tanshaka coaching staff yo biri obvious ngo yaba kuri McLaren ndetse n'umutaramu wundi umutoza wangirije wabaraga muri Ajax Amsterdam basa nkaho batishimiye witwa Cristiano Ronaldo kandi none bikagera n'ahantu mu bitangazamakuru bivuga ngo United without Ronaldo irakina ko mu equipe ikanabona resultat byoroshye kandi uko bajya kubireba game nyinshi Ronaldo arimo United gutakaza position biroroshye gutakaza umupira mu yandi magambo kubona igitego biragoye ari n'ukuntu n'abakinnyi banakina ubona batari gukina cyangwa batari gusenyera umugozi umwe nkuko byakagombye bakabatira kuri Cristiano Ronaldo nawe ibyo bintu bimugiraho byagomba kuba yafata umwanya akamena umuti kuva mu kipe ya Manchester ngo ntabwo iri guhindura ama infrastructure ibibuga ibintu byose gym uko yari imeze technology ibyo bintu ngo byize bihinduka kuva yageze ku bye expose atansubo we expose abantu yigo nibyo pe mu byukuri nibyo kuko ni na mpamvu byaba ari kubinameze ni na mpamvu abafana bakomeje no muvoma yo kurwanya bano ino famille Graza nubundi iracyakomeje nubundi ibyapa biracyaza nubwo bwose basinyishije Anthony kuri miliyoni 100 nk'umukinnyi abafana bashakaga ubundi arabakinnyi ntekereza ko babafana kwe gitutu cy'abafana basinywe na Manchester United umukinnyi uta Jadon Sancho umukinnyi yashakaga n'abafana cyane ndetse umukinnyi bita Anthony nibyo rero twari turi kuvuga ubwo muri interview ari ahantu yavuze ko nyine mu bintu nyine yavuze yabaye nk'unenga muri tuno tuntu nyine twagiye hanze harimo yuko yavuze ko kuva Ferguson yagenda technology na gym nta kintu kimwe gihinduka none yavuze yongera ati nahisemo kugaruka muri Manchester United nyine yavuze ko ikintu cyatumye agaruka nuko ariho umutima we uri hanyuma ikindi yamubajije ati se urumva niki kiza gukurikiraho waravuga ati ni quote ni nk'ijambo ryavuzwe n'umuntu ushushanya witwa Picasso Pablo Ruiz n'umunya Espagne washushanyaga yavuze ati you have to destroy to rebuild it ati niyo byatangira kuri nge nta kibazo uri kubyumva niho abantu batangiye kuvuga ko ni mariage ibaye
ibaye divorce nyine hagati ya Manchester United na Cristiano Ronaldo. Igishobora gukurikiraho rero ni iki ngiki ngira ngo ari bikomeza kugenda biza mu munota ku wundi. Ari amakuru avuga ko ikipe yitwa Manchester United yaba yafashe umwanzuro ko yabigiye guhagarika contract. Cyane cyambere bamaze kudesida yuko nibasanga ari byo bagomba kuhita bamufaninga inango ni miliyoni ngira ngo miliyoni kuri Ronaldo ugende ku mafaranga ahembwa donc kugira ngo buri kwezi kuragiramo ntabwo kugeramo ukwezi kushobora kutagiramo kuko nazo mbona ari abantu babihuza n'amezi abiri ahubwo ni hafi by'umweru bibiri kuko ndumva Ronaldo akaba hafi 500. Yes, akaba hafi 500 urumva ni ibyumweru bibiri ikahita bigwira miliyoni 2 weeks rero kuri Ronaldo ngira ngo hari n'amafaranga bari beremereye kwikontra nirangira bazaha Joao Mendes nayo nabazeta bayihagarika ni bimwe mu bintu manyu izakora noneho ibyo ngibyo kikaba ari cyo kuvuga ngo exposure equipe buryo mwe ndetse n'ubundi ariko akazeho n'umwanzuro uko uyu mugabo ashaka ko terminating contract ye ku buryo hatanye no gutekerezwa cyane kuri option zindi bamusimbura cyane icyo ni gushaka kuvuga ni iki ngiki ku ikipe nka Manchester United ku mugani murumva bishoboka yuko umuntu yakongera agaruka muri squad abati nje ntabwo nubaho umuntu bita Ten Hag ntago mwuba kuko nanjye ntabwo nyuba ubundi ninde ukwiye kubanza kubaho undi hagati yitwa Ten Hag ndetse no mutwa Cristiano Ronaldo ni brand ndetse urebye no mu byo bagezeho nk'umukinnyi ntaho bahuriye na Ferguson na Ten Hag ariko attention kuba uri umuntu wera tubifate mu buzima busanzwe nibyo abantu bakinyi bafite izina riremere ari nese nibuka interview mu ngabo bita Pep Guardiola amen ntago ari Pep ni numwe mu bakinyi ahubwo bari muri Man City ninde di kumwibagiwe ni Samir Nasri urumva sigara mu punditi kuri canal yes kuri canal please Samir Nasri bamuhaye interview amen ari kuganira avuze ati I do remember cyase nibuka igihe umuntu bita ni Pep Guardiola yageraga mu kipe yitwa Man City ashaka ati yabwiye abakinnyi bose aravuga ati muzi ibintu ukuntu ibintu bimeze ati hano se turi kumwe na Messi bose bashishwe ati Messi ntaho hari ati yego ati nimba ntaho hari rero ati Messi niwe mukinnyi wenyine ushobora kumubwira ngo uko nabameze kose ngomba gukina abyemera kubera nzi ko ari Messi nyine n'icyo ashobora gukora abandi bakinnyi mwese urumva abandi bakinnyi mwese mwitegure ko ikintu cyitwa rotation zizabagiraho wabanza mu kibuga ntiwabanza mu kibuga birashoboka ibyo ngibyo cyane ibyo ndabihuza uyu mugabo bita Cristiano no mugabo ufite brand ijya kumera nk'umuntu bita Lionel Messi ariko kimwe mu byatangiye kwica umubano wabo batipe bombi yaba Rangnick ndetse n'umuntu bita Ten Hag niba byuka neza umuntu bita ni mugabo bita Ole nigize dropping na rimwe Ronaldo ntibibaho mu gihe Ronaldo ameze neza ari muri mode yo kubakina match niba byibuka impamvu bone nabaponza akabavuga no mu mwizina uwitwa Rangnick we yese avuga ati ntabwo numva ukuntu ibintu byanye naza kubyubakira kuri Cristiano uri kugenda uyatangiye no kumuponda atarahagera aramutugoma no kuganira nkamenya nimba ngomba gukoresha cyangwa ngomba gukoresha nuvuga ngo umuntu uta Cristiano Ronaldo dos Santos Oliveira icyo gihe umwuka watangiye kuba mubi yatekereza yuko biramutse binakunze agomba gusohoka hariya agize amahirwe yumva ko umutoza agiye kuza ariko inzozi mbi ziba yuzuko umutoza ugiye kuza n'ubundi uzagira uruhare mu kugira ngo aze ni uwo nguwo Rangnick bagiranye ikibazo yes none kuba byagenda gutyo kuko niba ko havuga abatoza benshi havuga abantu ba Mauricio Pochettino ba Luis Enrique n'abandi batandukanye ariko umugabo bita ni Rangnick numwe mu bagize uruhare rukomeye cyane mu kuza ko umugabo bita Alex Ten Hag mu ikipe ya Manchester ndetse n'abafana bagize baranabisaba baravuga ati ntacyo byabitwaye abantu banibuke ko muri contract afite harimo n'imyaka 2 ya technical advisor nyine urumva ko muri iyo technical advisor yari yaratangiye n'ubundi harimo no kuzana mu kipe y'Igihugu yateresha Amasezerano mu kipe ya Manchester United uyu mugabo Ten Hag yese avuga ati ngiye ngomba kubaka ikipe ku buryo burambye ntabwo ngomba kubaka ikipe irambije cyane ku muntu bita CR7 bivuze ngo mentally ikibazo cyari gitangiye hagati y'utwa Cristiano ndetse n'umuntu gabo bita ni Eric Ten Hag kandi ibyo byose byageraga kuri Ten Hag nimba bimaze kujya oya ndi kuvuga kuri Ten Hag akimara kuvuga ko nawe aje kubaka ikipe irega yari declare avuga ati ntabwo nzaba independent kuri Ronaldo nawe ameze neza azakina Ronaldo nk'umuntu uri ego mu gukina urumva ari nacyo kintu abantu basubije amaso inyuma nicyo cyatumye ava muri Juve muri Real Madrid icya muri Real yahavuye kuko yabonaga batangiye kumurusha umushahara Neymar na Messi kandi muri contrat agirana na Perez avuga ko mu gihe agomba kongeza contrat uko ari hejuru yabo bantu kandi banamuhaga igihe gito banamuhaga igihe gito
muri Juve na umwaka wa mbere ndetse n'uwa kabiri batangiye gustragoringa yaravuze ati iyi ngiyi bitangiye gupfa ngira ngo buriya naza no mu ikipe ya Manchester abafana ba Manchester bamwe baravuze ati ni Brandon Kawemba aragarutse wenda ntagiye muri Man City ariko abenshi ntabwo bari bishimye ko Ronaldo agarutse nk'umukinnyi uje gufasha ikipe yitwa Manchester United ko bose baravuga bati tempo ya Premier League uko Premier League ikinwa biragoye ko umuntu utari Ronaldo azaza kuderivaringa ari wa mu Ronaldo donc Ronaldo ni umuntu ushaka yuko abantu bagendera kuri Ronaldo wahise kugira ngo bamuhaze mu kibuga akine in day in out urumva muri nango umunsi ku wundi cyangwa se match yari yose agaragare mu kibuga uko byagenda uko ariko kose uwe Ten Hag we yabanje kumwereka yuko muri plan mfite ntabwo ndambirije kuri wowe kuri Cristiano ko n'imyaka wanamwumva imyaka yari afite kandi we projet kubaka n'igihe runaka arangije anavuga kuri kino kintu cyuko ngo abantu batigize mu Rwanda n'umunsi umwe cyagiye ngo umwana warwaye ako kantu nako yakavuzeho abantu bavugaga erega no muri Ten Hag ko Ten Hag yavuga ko atumva impamvu Ronaldo ataza mu myitozo bikagenda no kuri board nayo yavuga ko batumva impamvu none abantu bakabihuza no kuri Ronaldo ngo bagerageza gushaka ahantu bakwerekeza kandi uko byo byanyabyo uko n'ama offer yaravuga kugeza kuri De Laurentiis umugabo w'ikipe yitwa Napoli ukaza ku mugabo w'ikipe ya Chelsea Todd Boehly ndetse n'abandi bagiye batandukanye bagiye bavuga ko bagiye bofaringa Cristiano Ronaldo ndetse n'ikipe yitwa Bayern Munich Ronaldo akavuga yuko batamukeneye unibuke n'igihe yavaga muri Real yari mu birwa byo muri Bugereki bita Mayekonos abizwa abakinnyi benshi akunda kujya kuruhukirayo niho deal yarangiriye niho yumvikana n'uyu ni Juve uyu nguyu famille Agnelli ni Agnelli ndetse deal yakozwe ariko n'uyu mutipe muri Spurs noza Paratici urumva ibyo nabyo byabaga ari he mu karuhuko donc umuntu bita CR7 bisa nkaho yarebye aravuga ati kugira ngo nzave mu gikombe cy'isi nashaka kugira ngo nje gukina mbere kuva ko mwana gato sorry nanga guca mu ijambo hari akantu yavuze ati Manchester niyo kipe itaragiriye impuhwe empathy nyuma y'uburwayi bw'umwana wanjye umukobwa we yavuze ati nka Liverpool abafana nyine uziko baramuririmbiye ubundi bitabaho uzikara bari vare kuva kera munota wa 7 baravuga turaza gufata bakuma amashyi munota wose bavuga ati we never walk alone Cristiano Ronaldo ari nakandi kantu yongera ati Royal Family bamuheje personal note kuno wanyereza message direct ive muri Royal Family bamuha bamwihanganisha mu gihe ari ku grieving so ikintu cyari cyo kimwe kuri Cristiano Ronaldo byose bishobora kuba byarabaye nyine akabona ataratiritenzwe neza ariko kandi koko urebye mu kibuga rukuno Ronaldo ubona ko ari umuntu United itarambirijeho pe urumva ntabwo imunambirijeho kandi none na United iri gukina neza atari mu kibuga naje Manchester ishaka gukina ntabwo irije ishingiye ku muntu no we niyo intensity bashaka ko agomba kugupressingaho ntabwo sport ntabwo byakunda donc Ronaldo ni umuntu usa nkaho atari kwakira asa nkaho ari kubona cyangwa se imyaka afite nubwo nemera ko hari icyubahiro akwiye ku izina nka Ronaldo kubyo yakoze kuri brand ariko n'urukundo ayikunda ko numva ari cyo kintu cya nyuma urumva magnifique numva ari cyo kintu cya nyuma umukinnyi nka Cristiano Ronaldo kuri experience afite kuri maturity afite byagombye gukora kujya mu ruhamya akavuga ngo ntabwo nubaha umutoza uzi ko bishobora kuba byananirana akaba yakomeza kugutoza bivuze ngo ibi bintu byose zikonsigne Ten Hag yajyaga ha Cristiano Ronaldo yabaga ari kumena amazi ku rutare bivuze ngo yarebye ngo asa nk'uwasuzuguye Ten Hag bakimwara ku mwana usiga nk'umutoza mu cy'ikipe yitwa Manchester United kugeza akanya bari kumwe mu ikipe yitwa Manchester donc iri bonde idashoboka ntabwo bishoboka kandi urumva ibintu byose burya iyo mu mutwe utameze neza utamenya n'umuntu neza n'akazi karapfa nyine aribyo turi kubona Cristiano nka muri Europa League ejo bundi ubwo baburaga kiriya gitego na mpamvu byatumye inatombora Barcelona igomba kujya gushaka intuza muri barrage yo kwikarifiya muri round ikurikira kujya mu kimwe cy'umunani kirangiye ikintu cyari cyo ni kintu rero manyoneza ko Ten Hag ntaga azamusubiza mu bitangazamakuru ko expecting ariko Ronaldo niyo yanagaruka oti babwije ukuri Veni ntaga azasubiramo Ten Hag uramugamo mu press impe kuriya abantu bararundarunze ejo bundi baramwinginga baramubwira ati hangani yasutse kuza amakosa yasuzugura ikipe yitwa Manchester none agize amahirwe umusuzuguriye boss Ten Hag usuzuguye famille Gusesa usuzuguye ba boss bawe uwo waburi Ronaldo binagaragaye ko umuntu bita Alex Chapman Ferguson aramu expose yuko yaba ari ibintu abona ko bipfa ikimenyetso kigaragara cyuko bya bintu abafana ba Manchester batekereje yuko Ferguson kuba kiri hariya
ari umuntu utifuza ko ibintu yashyizeho ibintu yasetinze bisenyuka haza hakagira umuntu ubikuraho akaba yabigeraho kandi ibyo bintu umuntu bita Vanguard yabivuzeho Mourinho Jose Mourinho nawe ubwo yabivuze nyuma ko amaze kwerekezaho muri Tottenham. Vanguard mugani nimba yaravuze ati mu gihe uyu musaza kiranga bakigendera mu bitekerezo byo bumva ko ikipe igomba kubikomeye kubera we kandi ibintu biragoye football yabaye science ugenda wa updating ntabwo ibintu byari biho muri 2012 ubu ngubu byo bikigenderwa magnifique nkubwiza ukuri Ferguson ngo mungeza complete mu kipe ya Manchester biragoye kubera izina ndetse no wari yakoze kandi utasiba ariko ibaze Ferguson niba yashaka gukubita igitekerezo akakubita cyo muri 2020 2013 tugeze muri 2020 muri 2022 aho ngo usigaye ureba kuri video ntago bishoboka. Ikindi cya kabiri nimba abatoza b'abagabo Vanguard attention n'umutoza udafite umuntu asaba umunyu n'umutoza utaramira kariyere kuko yari yubatse afite kariyere nimba kubwiye ngo uyu mugabo agera final y'igikombe cy'isi yes umuntu aramvangira cyase yavangiraga ikipe yitwa Manchester umuntu nka Jose Mourinho twaye Champions League namwe na FC Porto agatwara Champions League avec Inter de Milan agatwara ibikombe bya champion hamwe n'ikipe ya Real Madrid za Chelsea Porto igikombe nta mukinnyi w'umustar afite uretse nyine bano badeko ariko nabwo twamenye icyo gihe urumva hanyuma ukaba yaraje mu kipe nka Spurs akabafasha ikipe yitwa AS Roma igikombe nubwo abantu bavuga ngo wenda Conference League n'igikombe ariko mbabarira hari amakipe urumva ikintu cya mbere abantu bagomba kumva nuko n'abatipe bagiye kuvuga bino bintu babibonye none Cristiano asa nk'ukonfirmye ati ndabizi neza ko ibi bintu abizi witwa Sir Chapman Ferguson hari ibipfa abirwa bivuze ngo uyu mugabo hari ibintu ntabwo navuga ko yanga kujya kuvangira abantu bahari ariko turetse kubeshya none uzare nk'umuntu bita Ore uzo kugiye cya Ore ni utarigeze uvuga ikintu cya Ferguson ko avanga ariko kuko barahorana ni wana muri commande ni n'umuhungu we batimuzane uzi ko yigeze yitwa super sub yambara 20 Ore Guna Social umva nago kumuvuga nabi so ikintu cyari cyo kuri Ronaldo iyo link ya Ore na Ferguson niyo mpamvu bona Cristiano yabanzaga muko abishaka kuko numwa n'abahungu babiri ba Ferguson umwatoza undi bitabinakwereka power Ferguson afite Ronaldo yaravuze ngo ngiye kuza mu kipe twa Manchester nuko uri misazi y'umuntu bita Sir Alex Chapman Ferguson kuko yaramuhamagara mubwira ati yes boss ndaje ntabwo ushobora kujya mu kipe ya Man City ntabwo bishoboka ariko yanabivuze muri interview banazabibona yavuze ati naje muri Man inkurikiye icyo umutima wanjye ashakaga cyane icyo bishatse kuvuga nawe sinzi niba ashatse kuvuga interested donc abashaka we ofete asa nk'ushaka gutaba abayobozi ba Manchester ndetse n'abatoza hanyuma akigarura abafana akavuga ngo ndabizi ko abafana bari mu ruhande rwanjye niyo mpamvu nanabubaha naho niyo ngiye ahantu abafana baza banyirukana nuko baha agaciro ibyo nakoreye club yanjye so ikintu cyo cyari cyo ni kimwe umuntu ita Cristiano Ronaldo ngira ngo ni bimwe mu bintu azibukirwa mu kipe yitwa Manchester United gusa abakunzi b'ikipe yitwa United bisa nk'abo babona ko umurongo wa United usa nkaho hari kandi utanga icyizere ariko adahari kuko match yose witwa Ronaldo yabanje mu kibuga n'ukuri ko Imana mwijura kunze ikipe yitwa Manchester afite icyizere cyo gutsinda uwo mukino trust me iki ni ikintu kikwereka ko yakunze Cristiano ya numero 7 yamuhaye izi ko yari yambawe n'abakinnyi nka George Best Brian Robson Eric Cantona yakiva na Monoza Beckham wita uyiho umwana nk'uyu kandi wibuke ko no mukinnyi bahuye n'ira kipe yakiniraga Sporting Club Portugal muri match amical bari abakinnyi ba Biro Ferdinand akamubwira ngo hari umwana wari watuzonze turamushaka no Arsenal cyo gihe yari kwidegembya bimushaka wenyine United batavuga ati tugomba ko turi imbere so ijari cyo ni kimwe kuri Cristiano Ronaldo dos Santos Oliveira ngira ngo ni crise ikomeye azanye mu gikombe cy'isi reka mabwiza ukuri iyi nindi mpamvu ikomeye birasaba umuntu bita Santos kuryama agasaba Imana ntabwo Santos yazagira ijambo kuri Cristiano ngira ngo abibonye umurero batwaye si nese ni gute umukinnyi yaza kugufasha gutoza oya uri kujya kure ejo bundi muri UEFA Nations League Portugal yatashye igamyite gutyo kubera umuntu ta Cristiano yahushije ibitego 8 byabazwe muri game Santos nyuma match arabati ngiye go speaking out Ronaldo is not enough urakuze ibi nibi ariko uri gutuma ikipe y'u Portugal ijya muri danger kubera egoism ndetse no gushaka statistiques za ku giti cyawe urumva ikintu magnifique bivuze ngo
muri iki gikombe cyese iyi interview reka nkubwize ukuri Ronaldo ari ukuntu abafana b'ikipe yitwa Manchester United batabonye neza iyi interview nanjye reka nishyiremo urumva nubwo ari byo yavuze bya nyabyo ariko gutinyuka nk'umukinnyi professionnel nkawe uzi ari nka Messi ntiyavuga ntiyagusubiza ntiyagira gute ariko abantu babirerayizinga kuva ngo ugiye kujya kumena umuceri ngo uzabe ntwara ikipe yitwa Manchester ku bintu runaka kandi abantu babona ko progress hari ahubwo ari wowe uri kuyivanga ubatene ntabwo uri unabireba ntabwo ashaka gukurikiza ibintu bya Ferguson reka ashaka kubaka ibintu bye ni na mpamvu wumva nyine yavuze ko biri gupfa Ferguson abizi ko ari ibintu biri gupfa kuko wibyo biri gupfa ni biri gukorwa n'umutozo uriho ibintu byose ntabwo byabaye successful kubera amakipe yose ntabwo yagize Ferguson oya za Barcelona za Real kugeza ubwo ati urumva nimba yari kumwe na Morgan w'umufana w'ikipe ya Arsenal yavuze ngo urebye nk'ibintu biri gukorwa mu ikipe ya Liverpool nk'ibintu biri gukorwa mu ikipe ya Man City urumva ngo akize Arsenal ngo hanyuma ngo ukabona n'ikipe ya Arsenal uyu munsi Ronaldo avuga ko ngo abone ibintu biri ku murongo nahise mbona tweet ati se murabibona ute muri jersey ya Arsenal ku ruhande rw'ikipe twa Manchester United kuba fana n'abadayihandi fans umubwira ngo shyiramo ikintu cyaba cyabana na niso Arsenal agakanya nihe sex kore ya mbere ku rutonde rwa champion nese Liverpool na United ya mbere iri imbere y'indi ni Man United so ikintu cyari so ari gukritika ibintu bya Ten Hag akakanya sibyo so ikintu cya mbere gihari kuri Cristiano Ronaldo ndi umwe mu bantu bari pour n'ikipe yitwa Manchester kuba nta uburyo bwiza bwo kwinjira mu ntoza ariko muri World Cup nko kuyivuga yes ibi ngibi ikintu cya mbere none ibaze ukuntu aribuze ibaze nk'umwuka abantu baraza kubona babonamo bano bakinnyi ba Portugal Tansu Diego Daro ni umwana wumva Ronaldo cyane umuntu bita Bruno Fernandes ni yaramusipotinze ejo bundi uzi ko bamubajije ubwo Cristiano bamuhanaga aravuga ati ibyo ni ibintu tuzakemuramo ariko attention Bruno buriya makuru hari avuga ko Bruno ari umwe mu bantu badashaka pressure y'umuntu witwa Cristiano Ronaldo kuko Bruno mu ikipe y'Igihugu Portugal uzana bigenzura nicyo kintu cyayije iyo Bruno ari mu kibuga ntago Bruno agira umusaruro kuko Bruno we n'ubundi akazi ke gutsinda kandi Cristiano we ashobora gutsinda no muri Manchester rero byageze aho ngaho mwaka ushize bigasaba ko Ronaldo bari tari mu kibuga witwa Bruno kugira ngo yitware neza none sasa kimwe mu barwanye nabyo kugira ngo bigende neza bano Ronaldo gasa n'umuntu ufite base urumva nimba ari ufite abaranka bakazimira bana banye ni inshuti ziwe ariko bose bari kubibona yuko kipe United ikeneye gukina icyarimwe natakaza imipira ahavunika ni bano nuko n'abakinnyi bano batoza bari professionnel ariko nese mbihuza na cyakintu cyo kuvuga ngo uwitwa Ten Hag amaze confirma ko akeneye undi mu right back Ten Hag yabaye ngo urumva ngo imikino dukina ni myinshi ngo dukina undi ariko ku mugani ku munsi w'ejo hakinishije witwa Malasia niwe kinaga kuri kabiri urumva dukina undi mu right back kubera ko Diego Daro ntabwo hagije donc ntaga giconsider umuntu utabisaka ibaze ko no muri 18 ntaga kiza amaze iminsi afite nakavuna ariko ntari muzima nta muconsidera urumva so ikintu gere cyo kuri Cristiano Ronaldo rwose anabimenye abakunze ikipe yitwa Manchester benshi nazo muri bakora sondage bakwishimira gusohokamo kwa Ronaldo ni nacyo kinakoze wibuke icyatunyiruka ko aba muri Chelsea ni interview nk'iyi ngiyi yahaye Gianluca Di Marzio so ubwo ku kipe y'Igihugu Portugal ni nakano katari keza muri camp none ibaze ndiba kuko iratanye mu kimwe gitaha World Cup kandi noneho muri weekend nibwo mani izadesida icyo gukora kuri Cristiano ya mutara amagomba no iyi interview niba ishyiranje mpamye neza ko ashaka kuza kuvugisha Morgan ntijye hanze ntabwo bishoboka TV nk'izi ngizi zamaze ariko wayibonye Fox Nation muri Amerika iyi ngiyi nyine yo mu Bwongereza twavuze nayo izayerekana talk show ntabwo bishoboka ibyo bintu kandi yamaze kuri coding ashobora yifite akaba yasohoye naka gace gatoya kagaragaza ko interview ihari kandi no urumva we ni interview video abantu benshi barayifite bayibonye cyane yamaze kubivugaho nubwo iyo interview itasohoka yose wenda ariko ibi byonyine birahagije kuba yamaze kwataka deja abayobozi n'umutoza so ubwo kuri Ronaldo ngira ngo United niyo isa nkitegereje kumenya ngo bizagenda gutya musaruro cyangwa se umwanzuro n'uyu no gusa ariko kuri United biroroshye kurekura Ronaldo kurusha kumugumana kuko no nta kintu ari kuyifasha no mwanya bamuha ko n'ikindi kinaremereye nutekereza ku buryo buri kamasho United iri gutwara igikombe yacuruza kurusha ifite Ronaldo itari gutwara igikombe ikindi kirenze aho ngaho kugenda kwa Ronaldo biraza guhita biherezo espace undi mwataka ukomeye uhembwa amafaranga Dusan Vlahovic ni umuntu wa mbere haravuga utwe Dusan Vlahovic umusore w'ikipe yitwa Juventus d'Etire kandi kuko ari Man U na focusinga
center forward mu center forward typical obvious kuko niba bagomba kujya kuko witwa urebye wings za United nta kibazo gikomeye cyane kuko nimba ufite Marcus Rashford ushobora kubikora neza ufite Anthony ufite umusore bitani Jadon Sancho naka kana ari hano ugize amahirwe hari Kagari naco kaje gatanga support none ni cyizere cyuko na Mason Greenwood azaba yagarutse finisher no akaza no kunigeza bipfa na Cristiano ko Messi we ntabyo kuva na ari selfish bino bitipe binya Jamaica mugani ngo gahunda babakuriye mu mutwe ntago muvugana bano ba Ivan Toney abanyifuzwa na Chelsea ariko United yamanuye nka cyatoni Toney Brentford Toney yafasha ariko Ivan Toney cyataka nyamara nubwo abantu bavuga ati Ivan Toney muvumanya zacu Ivan Toney azi gukinisha amaguru zikona n'ibitego by'imitwe byinshi agira Ivan Toney azikinisha na timing gifite 25 gutyo hafa ngo urumva so ubwo nibyo ngibyo kuri Cristiano Ronaldo United tanye gutekereza cyane kubasimbura ariko mugani sina benshi ku isoko ko ariko Vlahovic abari sa ko Vlahovic arakina Dusan Vlahovic cyari mutoya kandi none afite goshe nziza afite n'umugoshe none afite goshe nziza kabisa afite imoso nziza kuko nandebye match witwa uyu Martial yarakinnye kuri point Manchester United oya dericyo cyabiteye buriya Ten Hag yamubitse mu bwana mbwe ati urongera kuvunika ndasaba kuba sesa kontra yawe kandi koko nibyo kurumva ni nka chance ya nyuma bamuhaye nyuma gutizwa muri Sevilla so ari diwe atakijyamo ariko Marcelo azi gukina byo n'uruca abana hanyuma afite nk'uwo Dusan Vlahovic ubundi proposal ni Dusan cyangwa se uyu muhungu wa Napoli ariko wa Napoli ni miliyoni 100 oya uriya yaza ariko Manchester United koko urabona situation position none se ukibaza ikipe yitwa Juve byatangiye kongera gusa nkaho bifatira nge biri gukunda byakunda kuko Juve nibyo akanya bafite reka duiske milk ndetse n'umusore tamo iskin bashaka gukina izo position ariko se byakunda ko bamurekura akaza mu gihugu cy'Ubwongereza rega kuri risoko abateka bari nabo nawe kandi uri fragile ashaka kuvunagurika okay nantuza wenda nantuza na Osimhen niwe mwataka ubu ngubu urebye nyamara naravunika yego ariko yagarutse Victor Osimhen numwe bataka b'abahanga cyane bitumye na Napoli mu makipe ahabwa amahirwe kugera yibura mu kimwe cya kabiri cya Champions League abo sonde mwataka buriya ku mugari uri ku isoko yaba ko urumva nka Napoli mpamvu namure kuri abafite kino gihugu cya Simeone bakagira Giovanni Simeone kandi n'iki gihugu cyitwa Raspadori ariko siko ufite abataka benshi ufite Giovanni Simeone ufite na Raspadori ukagira na Victor Osimhen ufite Kivisha uno yungu ni Kratikelia muni Kratikelia no andi mwataka bahari vingero zano bashaka gukina ku mande Goncalo Ramos Benfica agenda nabonye amana nawe banamamugaye mu kipe y'u Portugal ariko Goncalo Ramos tayafite ntago ubona n'umwataka wa Dante cyakora nawe ni mugufi ahubwo ni nk'aba ngaba Teremi urabona na n'umwataka Napoli amini wa Porto ugerageza ariko kumbwira ngo wa mwataka nkuko twabonaga nyine Darwin Nunez ukavuga agatanso Darwin Nunez yatangiye kugaruka ameze neza cyane nkuko bonaga baharanduka ukabona ba Darwin Nunez ukabona amazina agiye atandukanye mwataka uri ku isoko nyamara simbizi wenda solution mu kwezi kwa mbere mwakwisha cyane ba Ivan Toney kabagura nka 140 kandi Ivan Toney wamubona muri Brentford yes Toney wamubona agira ngo undi mwataka sufatika nta biragoye cyane kugeza ubwo bari baratanya gutekereza ku musore uyu Eric Maxime Choupo-Moting nabiteke ariko Choupo-Moting yagaruye forme forme Choupo-Moting janire Choupo-Moting yatangiye kugaruka nabo igitego yatsinze Barca Eric Maxime Choupo-Moting simwemera uriya n'umwataka wawa squad player nyine ntago ari umukinnyi ushaka kuza kurambiza kandi nago Manu yabishaka kurangiza season Choupo-Moting atari no ku rwego rw'ibyo Cavani yakinaga mu kipe yitwa Man Edson Cavani Matado Cavani avuye mu Man nabi atakuzikira ibibazo aba striker ni ikibazo point kandi amakipe yose menshi afite icyo kibazo Resera Gabriel Jesus Arsenal ni flop abantu batari kuvugaho nako nimbe nawe byuza arakina afasha ikipe mu kwataka ushaka kumwumva ariko United ikeneye umwataka world class nango solution nimwe ni Dusan cyangwa se Victor Osimhen kuko sinzi nawe nimba baramaze no kuba ba world class deja nyine nibo wabona uhari world class ntabwo wamubona kano kanya ndese harandi cyangwa zateriweho karere wa mugabo kandi so ni situation
yes niyo situation kuri Ronaldo ibindi tuzagenda tubigarukaho umunota mike dusigaje ubwo tugiye guca mu makuru atandukanye ubwo ibya mani ibyo ni case tuzagaruka buri munsi azasohoka version cyane hanyuma se uwitwa Mukeshi Ambani uramuzi Mukeshi Ambani uyu ni umukire wa munani ku isi kwaya n'umuhinda uyu mugabo rero amakuru ahari no ko ngo yifuza kuba uyu nguyu afite biliyoni 100 z'amayero nizo atunze arashaka iki arashaka kugura iki ariko ngafite competition ikomeye turuka ko mu bantu baturuka hariya muri United Arab Emirates ndetse n'abanyabahrain ndetse n'abantu bo muri United States of America bashaka kugura ikipe ariko ashaka kumenamo bwatsi mu ikipe yitwa Liverpool ashaka kugura Liverpool niyo wa mugani yanashyizwe ku isoko ku mwanya wa 8 ku isi mu bakire ve muri babakene muvuga ngo muri za Man City zaye abahinde umukino bazwiho ni cricket kireka wenda nk'ikipe ya cricket wenda niyo watekereza ko bazaye Messi zabaje kuyobora ko reba nk'umunyamerika wa Chelsea ushaka kuzana ibintu bya All Star game ushaka kuzana systeme ya NFL muri Premier League ntekereza ko abantu bakwiye kugura bakwiye kugura ikipe nk'iyi ya Liverpool ni nk'abo barabo cyangwa abanyamerika n'undi bayisangamo Eden Hazard nawe ari ikintu yatangaje Eden Hazard nyine mbere ko yijya mu gikombe cy'isi yavuze ati ngewe kano kanya ntago nakwifuza kuva muri Real ariko igikombe cy'isi nta wamenya ibintu byahinduka kano kansekeje abana harandi ntabwo azakina igikombe cy'isi ari agakipe kitwa Ashton United kandikiye Man City karavuga ati mwadutije harandi iminsi 28 nakahe agakipe nakahe ati kuba twaba dufite harandi byatuma akomeza kuba afite kurusha kujya gukina golf ati none ko nta cyiza zakina ariko bamuvuna bagakina mu byiciro byo hasi muri mu Bwongereza mwihangane rwose bakina muri National League North baragasaka buri munsi na game iheruka ndabona baragasatse byinshi nta game muri game 5 ziheruka gutsinda ati mwatubabariye mukadutiza umuntu bita Haaland ko twifuza ko twamukoresha ibi bintu biri kandi abona kugira ngo ni Nyuma yasubmitinze ubusabe bwayo kwa Manchester City yari serious iyo ngiyo Ashton cyane kabisa hanyuma ndi kubona ibintu bya Ronaldo ko bikomeje gufata intera ndi kubona batajya kumushingira ndi ma equipe yagiye atandukanye ya statement y'ikipe yitwa Manchester United nayo imaze kujya hanze ati Manchester United ati twebwe dutegereje yuko iyo interview igomba kujya hanze ni mu weekend ati nibwo tuzagira icyo tubivugaho kidasanzwe ni byinshi ni birebire rero tuzagenda tubigarukaho kuri za transfer ubwo twe dukomeje kuri umutaramo uwitwa Eden Hazard kwifuzwa n'ama equipe yagiye atandukanye za Newcastle ariko mu kigo n'itangazamakuru bavuga ngo I don't want to leave Real Madrid but maybe the situation will change after the World Cup when you are not playing it's always difficult ati ntabwo nifuza gusohoka mu ikipe yitwa Real Madrid ariko situation ishobora guhinduka cyangwa se bishobora guhinduka nyuma y'igikombe cy'isi kuko iyo udakina ni ibihe biba bikomeye cyane mbese urumva ko kantu iyo udakina urumva we na message atanzemo mugani kuba umutaramo mu ikipe ya Newcastle yayifasha kandi Newcastle imeze neza Miguel Rubio Shitani Munyaparaguay nawe watanze assist igitego Mungu wengi yatsinze Chelsea cyane ntuza musore ni agagungu ka kandi harya bana namuguze permanently so mu ikipe ya Arsenal hanyuma Pau Torres nawe arashaka kumuzana umutoza wa Aston Villa nyine arashaka kumukora yahoze akamuzana muri Villarreal haracyo nibaza Pau Torres wari kuri wishlist ikipe ya Aston Villa yaguze Diego Carlos aravunika yagize ikibazo cy'imvune y'igihe kirekire ufite Ezra Konsa ukajya n'umutaramo bita Tyron Mings what do you want ufite house urashaka iki ufite Karum Chambers house bana namutanze kwanza imagine ufite Karum Chambers ufite iyi kipe ya Aston Villa ishaka kuza come on bari kureba ko bati ikipe Newcastle nimbiri kubigeraho natwe twabigeraho bigakona nibyo ngibyo wenda reka tuzasubukure ku munsi w'ejo ibishyashya bizaba byaje kuri case ya Cristiano Ronaldo ndetse n'ibya nyuma bisoza ku makuru y'igikombe cy'isi cyane reka tuzabigarukaho cyane ku munsi w'ejo ngira ngo bizaba ari byinshi cyane mu buryo mwe ndetse n'ubundi amanyifi wakoze cyane niyo nanjye ndagushimiye nawe wakoze Imana ibarinde